Good evening, everyone. I'm audible, guys, all of you. Anyone, please respond in chat box. Screen is visible, guys. Right. So, what we discussed previous class, guys. Anyone, please respond in chat box. What we discussed previous class. Syllogisms, right? Okay, very good, Andy. And move on to next topic. One of the important topic in aptitude, time and distance. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 4 marks, guys. Here, that's why very important concept, guys. Here, time and distance. Daily our life we are using time and distance concept, guys. Here, so what is that time? Okay, how much a distance and what is the speed? Okay, definitely daily life we are using these three words, guys. Here, time, distance, speed. Okay, right hand. So time and distance again classified into three types, guys. Okay, so problems and trains. Next, boards and streams, and next one, races and games. Okay, time and distance, problems and trains, boards and streams, and race and game. If you are perfecting, so these four concepts: time and distance, problems and trains, boards and streams, race and games. Okay, the concept weight is at least 1 to 4 marks, guys. That's why very important concept, guys. Okay, right hand. In this concept, fundamentals are very important, guys. If you are perfect in fundamentals, total enter the concept is very dead easy, guys. Okay, in this concept mainly we are using three words. Okay, time, distance, and next one is speed. Time, distance, and speed. Okay, right. What are the units of time, guys? Anyone? What are the units of time? All of you, please respond in chat box. What are the units of time? Hours, minutes, and seconds. What are the units of time, guys? Hours, minutes, and seconds. Total enter the concept. Time units are hours and seconds అండి అంటే పర్టికులర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటేనే మనం మినిట్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అదర్వైజ్ టైమ్ యూనిట్స్ ఆర్ hours and seconds, guys. Here, am I audible, guys, all of you? All of you, please respond in chat box. Am I audible? Okay, right, Andy. For example, so 1 day is equal to how many hours? 24 hours. 1 day is equal to how many hours? 24 hours. Okay, right. In 1 hour is equal to how many minutes, guys? 60 minutes. Okay, 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. 1 minute is equal to how many seconds, guys? 60 seconds. Okay, 1 minute is equal to how many seconds, guys? 60 seconds. Okay, how to convert 12 minutes to hours, guys?
సో మినిట్స్ ని అవర్స్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామండి? ఎనీవన్? మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. హౌ టు కన్వర్ట్ మినిట్స్ టు అవర్స్? మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 యూస్ చేస్తామండి మనం. ఓకేనా? మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. 12 ones are 12 fives are then 1 by 5 hours. 1 by 5 hours అని చెప్తామండి. ఓకేనా? రైట్. 12 మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 12 into 60 720 seconds. ఓకేనా? మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. మినిట్స్ ని మనం సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60. Conversions are very very important guys here. Basic things, but conversions are very very important guys here. Okay, all right, Andy. In this concept, units are very very important guys. The next one, coming to the distance. So what are the units of distance, guys? What are the units of distance? Kilometers and meters. In this concept, generally we are using kilometers and meters అండి. ఓకేనా? బట్ పర్టికులర్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటేనే సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ జనరల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ మీటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పీడ్, గైస్? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పీడ్? Kilometer per hour or meter per second. Kilometer per hour or meter per second. Okay, right, Andy. So distance, speed into time. Distance, speed into time. For example, I want to time formula. For example, I want to time formula. Just close them the time. Remaining is distance by speed. So remaining is distance by speed. What is the formula of time, guys? Distance by speed. Next, I want to distance formula. Just close them the distance. Remaining is speed into time. Remaining is speed into time. For example, I want to speed formula. Just close them the speed. Remaining is distance by time. Distance by time. These three basic formulas are very, very, very important, guys, here. Okay. So what is the formula of time? Distance by speed. What is the formula of distance, guys? Speed into time. What is the formula of speed, guys? Distance by time. These three basic formulas are very, very important, guys, here. Okay. For example, when time is constant అండి, టైం అనేది కాన్స్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 hours తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ time is constant and 10 hours and speed and distance. Okay, for example, Andy, the speed is 5 kilometer per hour. The speed is 5 kilometer per hour. So then we are cover how much distance, Andy? ఎంత distance cover చేసాం అంటే what is the formula of distance, Andy? Speed into time kada. So 5 into 10 ఎంత అండి? 50 kilometers. 50 kilometers అండి. 50 kilometers. Next, Andy, for example, so speed is 88 kilometer per hour. The speed is how much, guys? 8 kilometer per hour. How much distance, guys? 80 kilometers. 80 kilometers. అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? సో టైం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే సో స్పీడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ అండి. స్పీడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద distance. Okay, so very very important point, guys, here. And next, for example, when distance is constant and when distance is constant, for example, I'm taking distance is 200 kilometers. Let us assumption, guys, here. Okay, for example, distance is 200 kilometers, guys, here. Okay, when speed and time, for example, I'm taking here speed is 10 kilometer per hour. Speed is how much, guys? 10 kilometer per hour. And time is how much, guys? 20 hours అండి. ఓకే, 200 kilometers ట్రావెల్ చేయాలి అంటే స్పీడ్ 10 kilometer per hour ఉంటే టైం ఎంత ఉండాలి? 20 hours ఉండాలి. రైట్ అండి.
For example, the speed is 50 kilometer per hour. The speed is 50 kilometer per hour. And time is how much, guys? 4 hours. Okay, 4 hours. So already you know, guys, here formula. Okay, what is the time formula? Distance by speed. Distance is how much? 200 kilometers. Speed is how much? 50 kilometer per hour. Let me calculate 4 hours అండి. సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 10 kilometer per hour speed తో వెళ్తే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ 20 hours అండి. అదే 50 kilometers per hour speed తో వెళ్తే 4 hours. ఓకేనా? 200 కిలోమీటర్స్ మనం 4 అవర్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తాం. అంటే సింపుల్ గా మీనింగ్ ఏంటి? స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం అండి. అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే టైం ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయితే టైం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అండి. దిస్ పాయింట్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? When distance is constant, speed is inversely proportional to the time, right? And next one, guys, here, conversion. Convert kilometer per hour to meter per second. Convert kilometer per hour to meter per second. Generally we are using 5/18 అండి. ఎవరైనా సరే 5/18 గుర్తుపెట్టుకోమంటారు. సో 5/18 ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్, రైట్ అండి. సింపుల్ గా చూద్దాం. కిలోమీటర్స్ మనము మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. 1 kilometer is equal to, ఓకేనా, హౌ మెనీ మీటర్స్, గైస్? 1 kilometer is equal to how many meters? 1000 meters, right? 1 kilometer is equal to 1000 meters. Okay, 1 meter is equal to how many centimeters? 100 centimeters అండి. ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ మనం మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 kilometer is equal to how many meters? 1000 meters by అవర్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. Otherwise 3600 డైరెక్ట్ గా నోట్ చేయించండి. No issue అండి. Right, let me calculate. 0 key cancel. Again 0 key cancel. 2 3s are and 2 5s are. Any cancellation, guys, here? No cancellation. That's why, so just remember 5/18. And every time 1000/60 into and 16 note చేయకుండా directly we are using 5/18 అండి. 5/18 గుర్తుపెట్టుకోండి. For example, the question like this: convert 72 kilometer per hour to meter per second. 72 kilometer per hour to meter per second. 72 into 5/18. 18 ones are 18 fours are 4 5s are 20 meter per second. 20 meter per second అండి. So every time మనం 1000/60 into 16 note చేయకుండా directly we are using 5/18. Okay, right. Coming to the second point, convert meter per second to kilometer per hour. So just reverse, guys, here. 18/5. 18/5, guys, here. So clear and all of you? Okay, right. Any doubts regarding this problem, guys? These 2 points. For example తీసుకుందాం. 25 meter per second to kilometer per hour. 25 meter per second ni kilometer per hour convert చేయాలంటే we are using 18/5. 25 into 18/5. 5 ones are 5 5s are 80. 5 5s are 25. 18 5s are 90 kilometer per hour. 90 kilometer per hour అండి. Right? So just remember, guys, kilometer per hour ni meter per second లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే we are using 5/18. Meter per second ni kilometer per hour lo convert చేయాలంటే we are using 18/5 అండి. Right? These 5 points are common for remaining topics also. Problems and trains, boards and streams, race and games. Right? Any doubts regarding these 5 points, guys? All of you, please respond in chat box. Right, Andy? And next one, average speed.
For example, let us assume some guys here. A boy going to school, boy going to school with speed of 40 kilometer per hour. A boy going to school with a speed of 40 kilometer per hour and come back to home with a speed of 60 kilometer per hour. A boy going to school with a speed of 40 kilometer per hour and come back to home with a speed of 60 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed. Okay, look at the screen guys carefully. A boy going to school, come back to home. A boy going to school and come back to home. Now distance is same or different guys? Now distance is same or different? Yes, distance is same or equal. The distance is same, then the average speed is 2 into product by sum. 2 into x into y by x plus y. Okay, so 2 into product by sum only. Then 2 into 60 into 40 by 60 plus 40, 100. 60 plus 40, 100. Let me calculate guys here. 0 key cancel. Again 0 key cancel. 6 2s are 12. 12 4s are 48. 48 kilometer per hour. Okay. So find out the average speed and upload. First check the distance. First check the distance. The distance is same. Then the average speed is 2 into product by sum. Okay. So product by sum. Okay. For example, and I'm taking one more example. For example, guys, total distance is 600 kilometers. Total distance is 600 kilometers. A person moving first half 300 kilometers. First half 300 kilometers with the speed of 80 kilometer per hour. The total distance 600 kilometers. A person moving first half 300 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour and remaining distance with a speed of 40 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed. And total distance is how much guys? Total distance is how much? 600. First half is how much? 300. Remaining half is how much? 300. Now distance is same or different? 300, 300. The distance is same. Then the average speed is 2 into product by sum. Okay? 2 into product by sum. For example, let us assumption guys here. Total distance is 600 kilometers. A person moving first half 400 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour and remaining distance with a speed of 40 kilometer per hour. Then find the average speed and then find the average speed. First distance is how much? 400 kilometers. Second distance is how much? 200 kilometers. Now distance is same? No. The distance is different. Then the average speed formula total distance by total time taken. Total distance by total time taken. So different distance is given, then the average speed is total distance by total time taken. So equal distance is given, then the average speed is 2 into product by sum. Right, and total distance is how much? 600 kilometers. And total time is given here? No, total time is not given. We have to find out the time guys here. We have to find out the time. What is the formula of time? Distance by speed. Distance by speed. So distance is how much? First distance 400. So speed is how much? 80 kilometer per hour. 0 key cancel. 8 ones are 8 fives are. And 400 kilometers travel challenge. It takes how much time? 5 hours. Okay, right. Remaining distance is how much? 200. Speed is how much? 40 kilometer per hour. Okay, let me calculate. 0 key cancel. 4 ones are 4 fives are. And 200 kilometers travel cheyadaniki it takes how much time? 5 hours. Total time is how much? 5 plus 5, 10 hours. At 0 key cancel and then 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour guys here.
Clear and all of you? It's simple ga find out the average speed అన్నప్పుడు just remember. So first find out here distance is same or different. The distance is same, then the average speed is 2 into product by sum. The distance is different, then the average speed is total distance by total time taken. Clear and all of you? Any doubts regarding this formula? Okay, right and move on to next formula guys. Late and early cases problem లో clear గా ఉంటుందండి. Late and early cases. For example, I'm taking one example guys. But for example, a boy going to school with a speed of 5 km/h. He is late by 5 minutes. He is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with a speed of 6 km/h. He before reach 5 minutes early. Before reach 5 minutes early. Find out the distance between house and school. Find out the distance between house and school. And ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. సో లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అని లేకపోతే రెండు లేట్ కేస్ ఉంటాయి లేకపోతే రెండు ఎర్లీ కేస్ ఉంటాయండి నో ప్రాబ్లం. సో ఇలా లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అన్నప్పుడు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం గైస్ హియర్. ఓకే రైట్ అండి. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ అంటే 5 into 6 km/h. Difference anta 5 ki 6 ki 1 into time. Here is given 5 minutes late and here is given 5 minutes early. ఇప్పుడు ఏ టైం ని మనం కన్సిడర్ చేస్తామండి? 5 minutes కి మనం కన్సిడర్ చేయాలా లేకపోతే 5 minutes early ని కన్సిడర్ చేయాలా అంటే look at the screen guys sir. Time also very very important guys sir. One late case, one early case is given at that time. Two late cases given, subtract the time. Two early cases given, subtract the time. This point also very 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 important guys here. Same, okay, late is given, subtract. Early is given, subtract. Okay, so two different given, one late case, one early case is given, then add the time. Okay, right, into here 5 plus 5 10. So 10 minutes మనకి ప్రాబ్లం ఎలా ఉండాలి? సో ఇక్కడ చూడండి కిలోమీటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు టైం ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. మీటర్స్ లో ఇస్తే సెకండ్స్ లో ఉండాలి. అందుకే మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను టైం యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్ అండ్ సెకండ్స్ అని. ప్రాబ్లం లో మినిట్స్ అని ఇస్తారు బట్ ప్రాబ్లం ని బట్టి మనము అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటామండి. రైట్, 10 minutes ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్, 6 కి 6 కి క్యాన్సిల్ అండి. రిమైనింగ్ ఇస్ హౌ మచ్? 5 kilometer. The distance between house and school is how many kilometers? 5 kilometers. Clear and all of you? Any doubts regarding this formula? Okay, right. And problem clear ga untundandi. Late case, early case and next one relative speed. It's a very very important and relative speed మనము సో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ లో కూడా యూస్ చేస్తామండి. Right, and for example one person moving A stage to B stage with a speed of 100 km/h. Second person also moving A stage to B stage with a speed of 150 km/h. Find out the relative speed and find out the relative speed. And two persons are moving in the same direction or opposite direction guys.
Yes, two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. And x and a first person, y and a second person. X means second person, y means first person. Every speed highest ఉంటే first ఆ person ని నోట్ చేసుకుంటామండి మనం. ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంది ఫస్ట్ 150 minus 100 is equal to 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఓకేనా? ఈ టూ పర్సన్స్ కాదండి ఇక్కడ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కూడా రాస్తుంటాం కొంతమంది 100 minus 150 is equal to minus 50 kilometer per hour ఇలా నోట్ చేయకూడదండి. వీఆర్ చెకింగ్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ గైస్ హియర్. ఓకే, వీఆర్ చెకింగ్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అండి. డిఫరెన్స్ మాత్రమే మనము చెక్ చేస్తుంటామండి. దట్స్ వై ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ మనము నోట్ చేసుకుంటామండి. రైట్, ఇక్కడ టూ పర్సన్స్ కాదండి, టూ ట్రైన్స్ అయినా, టూ బస్సెస్, టూ కార్స్, టూ బైసికల్స్, ఎనీథింగ్ అండి మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ s is equal to x minus y అండి. x minus y. ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం క్లియర్ గా ఇక్కడ మనము. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 kilometers per hour. The theft has been discovered after half an hour and the owner sets off in a bike at 50 kilometers per hour. When will the owner overtake the thief from the start? What is the answer, guys? Anyone? Right, and a thief goes away with a Santro car with a speed of 40 kilometers per hour. The theft has been discovered after half an hour. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఓనర్ చెక్ చేసుకున్నాడండి, అయ్యో నా కార్ మిస్ అయిపోయిందండి. దెన్ ఓనర్ సెట్స్ ఇన్ ఏ బైక్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. వెన్ విల్ ద ఓనర్ ఓవర్టేక్ ద థీఫ్? ఓకేనా? అండ్ వెన్ విల్ ద ఓనర్ ఓవర్టేక్ ద థీఫ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైం అండి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ టైం? Distance by speed అండి. Distance is how much, guys? Distance is given here? No. అని చాలా మంది లేదనుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ చూద్దాం. Thief speed is how much? 40 kilometer per hour. What is the meaning of 40 kilometer per hour? What is the meaning of 40 kilometer per hour? Per hour 40 kilometers అండి. అంటే 1 hour కి 40 kilometers ట్రావెల్ చేస్తారని మీనింగ్ అండి. 1 hour కి 40 kilometers అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ కి ఎంత అవుతుందండి? 20 kilometers అండి. రైట్, స్పీడ్ ఈస్ గివెన్ హియర్. థీఫ్ స్పీడ్ ఈస్ 40 kilometers per hour, ఓనర్ స్పీడ్ ఈస్ 50 kilometers per hour. అంటే థీఫ్ ఈ వేలో వెళ్తూ ఉంటే ఓనర్ ఆపోజిట్ లో వెళ్తారా? నో అండి. సో ఓనర్ ఆల్సో మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? Two persons are moving in the same direction. What is the relative speed? S is equal to x minus y. 50 minus 40 is equal to 10 kilometer per hour. That is the speed. Substitute here, 0 cancel, then 2 hours. After 2 hours, owner overtake the thief. And after 2 hours, owner overtake the thief. And a problem లో ఎక్కడైనా సరే two persons are moving in the same direction అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇక్కడ. పాయింట్ ఉందా మనకి? నో అండి. సమ్ టైమ్స్ మనమే అజంప్షన్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు, సో మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, అలాంటప్పుడు నో ఇష్యూ అండి. ఓకే, అలాంటి వచ్చినప్పుడు నో ప్రాబ్లం అండి. బట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఇవ్వకపోతే దట్ ఇస్ అజంప్షన్ గైస్. ఓకే,
Okay, one person moving A stage to B stage with speed of x 100 kilometer per hour. Second person coming B stage to A stage with speed of 150 kilometer per hour. Then find the relative speed. Then find the relative speed. Two persons are moving in the same direction, opposite direction, opposite direction. Two persons are kadandi. Two trains, two cars, anything moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y. Okay, s is equal to x plus y. 100 plus 150 is equal to 250 kilometer per hour. So anything moving in the opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. For example, I'm taking one more example, guys, here. Right, and so the distance between A and B is 90 kilometers. One person moving A stage to B stage with speed of 20 kilometer per hour at 6 a.m. Second person coming B stage to A stage with a speed of 25 kilometer per hour at 7 a.m. and when will they meet? When will they meet? And we have to find out the time. What is the formula of time? So distance by speed. Distance is how much? 90 kilometers. And speed is how much? First person speed is 20 kilometer per hour. Second person speed is how much? 25 kilometer per hour. Both are moving opposite direction. What is the relative speed? S is equal to x plus y. Then 45 kilometer per hour. And substitute here 45 kilometer per hour. 45 ones are 45 twos are. After 2 hours, two persons are meted and no and it's a wrong అండి ఓకేనా ఎందుకు రాంగ్ సార్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ ఎట్ వాట్ టైం 6 o'clock సెకండ్ పర్సన్ మూవింగ్ ఎట్ వాట్ టైం 7 o'clock అంటే సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ అవర్స్ 1 hour అండి అంటే 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు కదండి ఓకే సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ గైస్ హియర్ 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఎనీవన్ గైస్ First person moving in 1 hour. First person speed is how much? 20 kilometer per hour. It means 1 hour 20 kilometers and 1 hour ki 20 kilometer travel chese remaining distance is how much? 70 kilometer per hour and 70 kilometers and total 90. 1 hour lo first person moving 20 kilometers. Remaining and 70. Okay. Speed is how much? And now time is how much, guys? 7 o'clock. Second person also moving at the same time and 7 o'clock. Okay, first person speed is how much? 20 kilometer per hour. Second person speed is how much? 25 kilometer per hour. Two persons are moving opposite direction. That's why s is equal to x plus y. 20 plus 25 45. 70 by 45 I'm taking approximately, guys, sir, 1 hour 55 minutes. Okay, 70 by 45 into 1 hour 55 minutes and after 1 hour 55 minutes both are meted. Both are meted. And the problem like two persons are moving in the opposite direction and condition ichama no okay sometimes వాళ్ళే చెప్తారు two trains are moving in the opposite direction ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వనప్పుడు అసంప్షన్ వెళ్ళిపోవాలండి ఓకే క్లియర్ అండి సో ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే moving in the same direction the relative speed is s is equal to x minus y. Moving in the opposite direction the relative speed is s is equal to x plus y. Clear and all of you? Any doubts regarding this two formula relative speed, guys?
రైట్ అండి. సో ఈరోజు ఇక్కడ క్లాస్ స్టాప్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే చాలా వెరీ లెస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, వాట్ అబౌట్ గైస్ రిమైనింగ్? సో ఫండమెంటల్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. రేపు క్లాస్లో ఇంకా కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి నేను అక్కడ ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో రేపు క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సమ్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి క్లోజ్ చేద్దామండి టాపిక్ని, ఎందుకంటే వెరీ లెస్గా ఉన్న స్టూడెంట్, అందుకే నేను ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళటం లేదు. రైట్, ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? లింక్ ఈస్ నాట్ అప్డేటెడ్. ఓ మై గాడ్. ఓకే, ఒకసారి నేను రేపు చెప్తాను నేను ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళకి, నో ఇష్యూ అండి. నేను చెప్తాను, రేపు ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. సో అందుకే రోజు ఇక్కడ క్లాస్ స్టాప్ చేద్దాం, విల్ కంటిన్యూ టుమారో గైస్. సో ఇక్కడ నుండి మీకు అన్ని రెగ్యులర్గా ఉంటాయండి, నో ఇష్యూ అండి. యాక్చువల్గా ఎలక్షన్స్ వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాము, అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే జూమ్ లింక్ అలాంటిది అనుకోండి, హ్యాపీగా ఎక్కడో దగ్గర కూర్చొని మొబైల్ డేటాతో మనం ఆన్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ యూట్యూబ్ క్లాస్ కాబట్టి పక్కాగా వైఫై ఉంటే, నెట్ ఉంటేనే మనము సో క్లాస్ చెప్పగలం. అదర్వైజ్ అంటే ఏంటంటే యూట్యూబ్ నెట్ సపోర్ట్లేదు మొబైల్ నుండి. ఓకే, రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ దెన్ లీవ్ ఇట్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో గైస్. Okay, thank you. We'll continue tomorrow.